Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2022, ambapo kama kawaida yetu mtazamaji, tumekuandalia mengi yaliyojiri kutoka kwenye idara ya mahakama, ulingo wa siasa na vile vile kwenye sekta ya afya. Lakini mwanzo mtazamaji, tupate vidokezo. I look forward to making sure that this situation is managed and we don't lose no citizen to hunger because of the drought situation we have in the country. Rais William Ruto asema Wakenya milioni 3.5 wakabiliwa na athari mbaya za kiangazi, akiahidi kwamba kuna Mkenya atakayekufa njaa. Yamkini watu 5 waaga dunia baada ya jumba la ghorofa 6 lilokuwa likijengwa kuporomoka Kirigiti, kaunti ya Kiambu. Na mahakama ya juu yataka bunge libainishe wazi mfumo wa kisheria ulioanzisha tume huru ya uchaguzi na mipaka ili kueleza jinsi shughuli za tume hiyo zinavyofaa kuendeshwa. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu ishara ni Anwangeshu. Kumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter at KBC Channel 1 na at @Sarafin_Robi. Tukianza na taarifa yetu kuu ni kwa Rais William Ruto sasa anasema Wakenya milioni 3.5 wanakabiliwa na athari mbaya za ukame, lakini akaahidi kwamba hakuna Mkenya yeyote atakayekufa kutokana na njaa. Kiongozi wa taifa ambaye alizindua msafara wa malori 50 yaliyosheheni chakula cha msaada na lishe ya mifugo kwa kaunti 10 zilizoathiriwa vibaya na ukame, alisema serikali imo katika harakati za kutafuta malori ya kubebea maji ili kuboresha huduma za usambazaji maji kwenye kaunti hizo. Ni Jumatatu alasiri katika ikulu ya Nairobi. Rais William Ruto akizindua msafara wa malori 50 yaliyosheheni chakula cha msaada na lishe ya mifugo kupelekwa kaunti zilizoathiriwa vibaya na hali ya ukame kama vile Garissa, Mandera, Wajir, Isiolo, Marsabit, Baringo na Kajiado miongoni mwa zingine. Malori hayo yakiwa na shehena ya magunia 20,000 ya mchele, magunia 20,000 ya maharagwe, mafuta ya kupikia na magunia 450 ya lishe ya mifugo. Kiongozi wa taifa akisema kwamba serikali yake imeweka mikakati bora ya kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya yeyote anayefariki kutokana na njaa. I look forward to making sure that this situation is managed and we don't lose no citizen to hunger because of the drought situation we have in the country. Rais Ruto alisema kaunti hizo zitahitajika kuchangia juhudi za serikali ya kitaifa kwa kurekebisha bajeti zao ili kutenga fedha za kupambana na makali ya njaa na udhibiti wa athari za ukame. To make sure that county governments are facilitated to adjust their budgets so that they can make resources available, working with the controller of budget and all the other institutions so that we can take care of this situation, because indeed it is a very severe situation. Kiongozi wa taifa alisema serikali itajadiliana pia na sekta ya kibinafsi kuhusu mikataba ya ununuzi wa maji kwa gharama nafuu. That will make it possible for the private sector to invest in the water sector, and we can buy water from them, and we do not have to deploy huge resources from government in that sector. Mikakati mingine iliyotangazwa na serikali ni pamoja na kutafuta malori ya kubebea maji ili kupeleka maji kwa waathiriwa, na pia mpango wa kununua mifugo ili kuondolea hasara zaidi wafugaji wa kuhamahama. I want to ask all farmers who had cut back on acreage under food production that the government of Kenya will support them fully in these short rains and in the coming long rains, so that we can produce sufficient food to take care of our food requirements. Naibu Rais Rigathi Gachagua akisema kwamba ili kuhakikisha uwazi katika ugawaji wa chakula cha msaada, kundi la maafisa wa taasisi mbalimbali litahusishwa katika zoezi hilo. The food that you are flagging off today and subsequently will not be distributed by county commissioners alone. It will be a concerted effort between the National Government Administration,
the county governments and our development partners so that there is transparency. Currently, worsening household food security situation has resulted in acute malnutrition rates across the counties, with 942,000 cases of children aged between 6 and 59 months acutely malnourished, and 134,000 cases of pregnant or lactating women acutely malnourished in need of treatment. The development partners, the NGOs on the ground, they have really supported what Kenya is doing, including private sector. Shehena nyingine ya chakula cha msaada itazinduliwa siku ya Ijumaa. Rais William Ruto anasema ya kwamba atafanya kila juhudi kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya atakayefariki kutokana na baa la njaa, huku serikali yake ikitia kila juhudi kukabiliana na baa la njaa ambalo hushuhudiwa mara kwa mara humu nchini. Nancy Okware nikiripotia Darubini kutoka katika ikulu ya Nairobi. Naam, shukran sana Okware kwa taslifu hiyo. Kwingineko mtazamaji, kwenye taarifa ya kuhuzunisha ni kwa yamkini watu 8 wameaga dunia leo baada ya jengo la ghorofa 6 kuporomoka huko Kirigiti katika kaunti ya Kiambu. Juhudi za uokoaji zinaendelea ili kuokoa watu 3 wanaoaminika kukwama kwenye vifusi vya jengo hilo. Wahandisi wamesema utendakazi duni wa ujenzi huo ndio chanzo cha kuporomoka kwa jengo hilo. We received a total of 8 who were involved, of which 5 had already passed on and 3 are recovering in the wards. There are 1 child, 1 male adult and 1 female adult, and they are doing well. They are okay, they are free conscious, they are just on observations and treatment. There's an indication that the workmanship was poor, and there's also an indication that the quality of materials used was not up to standard. As the Institute of Engineers of Kenya, we intend to carry out further investigations to get more facts. For instance, a publicity signboard that should be here indicating who the engineer in charge is and who the developer is, we don't seem to see it. So when you want to construct, you must have an architect, a qualified one, registered by the Architects Board. You must have an engineer registered by the Engineers Board, and to some extent, you also need to have a QS. But the basic ones is an architect and an engineer, both of them registered by their respective bodies. Sisi tuko na shida ya utovu wa nidhamu na mipangilio na kufuata na kutii sheria, haswa hizi za ujenzi, na ndio mimi nasema ya mwanzo kwa wananchi wetu, na waomba tafadhalini, kama unajenga, hili limekuwa ni jengo karibu la 7 ama 8 kwa muda mfupi, labda miezi 3-4 hapa Kiambu kuporomoka na watu wanapata majeraha na wengine kuaga. Nasema hiyo hali haiwezi kuendelea. Hatuwezi kukubaliana na mtu mwenye anasema anataka kujenga lakini haiwezi kutii sheria. Naam, na sasa tuelekee mahakamani ambapo mahakama ya juu sasa inataka bunge kuimarisha mfumo na sheria iliyobuni tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka humo nchini IEBC ili kueleza bayana jinsi ambavyo tume hiyo inafaa kusimamiwa. Katika maelezo ya kina juu ya uamuzi uliodumisha ushindi wa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti, mahakama ya upeo inataka kuwe na maelezo bayana kuhusu wajibu wa kila mmoja wa makamishna 7 wa tume hiyo na pia makao makuu ya IEBC kuhusiana na masuala ya sera na usimamizi ili kuepusha mizozo yoyote miongoni mwa makamishna siku zijazo. Uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2022 ulikuwa wa kwanza wa aina yake, huku Wakenya wakishuhudia kile ambacho mahakama ya upeo ilitaja kuwa mgogoro wa ndani kati ya mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, makamishna wengine 2 na afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Marjan Hussein Marjan kwa upande mmoja, dhidi ya makamishna 4 waliosalia almaarufu makamishna 4 wa Cherera. Ijapo mahakama ya upeo iliamua kwamba haiwezi kubatilisha matokeo ya uchaguzi kwa misingi ya mizozo ya dakika za mwisho kati ya makamishna wa IEBC, baada ya kufahamu kwamba makamishna 4 waliojitenga walishiriki kikamilifu katika udhibitishaji na kujumulisha matokeo, mahakama ya upeo sasa inataka kuwepo kwa mfumo wa kisheria ili kuepusha migogoro ya aina hiyo siku zijazo. Katika maelezo ya kina yaliyochapishwa Jumatatu,
Majaji 7 wa mahakama ya upeo wanataka bunge kuboresha mifumo ya kisheria na udhibiti ili kuelezea bayana majukumu ya makamishna na makao makuu ya IEBC katika usimamizi na utunzi wa sera. Inataka majukumu ya mwenyekiti, makamishna na afisa mkuu mtendaji yabainishwe wazi katika mfumo wa kisheria na pia mwongozo wa kitaasisi utekeleze na IEBC. Ili kuepusha sitafahamu inayodaiwa kuwepo baina ya mwenyekiti na makamishna, mahakama hiyo pia inataka tume hiyo itekeleze mwongozo rasmi wa shughuli zake unaotenganisha sera, mikakati na wajibu wa usimamizi wa mwenyekiti na makamishna. Na kuhusiana na matumizi ya teknolojia, mahakama hiyo inataka tume hiyo ihakikishe kwamba ni wafanyakazi wa tume ya IEBC pekee ndio wanaofaa kushughulikia uwasilishaji na uhifadhi wa takwimu iliyo na fomu za form 34A, 34B na C, na wakati wa uchaguzi, isipokuwa iwapo ni sharti wahusika wengine washughulikie fomu hizo ili kuepusha shaka kutoka kwa wadau. Mahakama hiyo pia inataka tume ya IEBC iwe na mitambo tofauti ya kuwasilisha na kuhifadhi hati za kiuchaguzi na zile za usimamizi wa tume hiyo. Vilevile inataka tume hiyo irahisishe fomu na kujumuisha sehemu ya inayoshughulikia kura zinazowekwa kwenye masanduku yasiyofaa. Mahakama hiyo ilidumisha uamuzi wake kwamba walalamishi hawakuthibitisha kwamba teknolojia iliyotumiwa na tume ya IEBC ilifeli kiwango cha kifungu cha 86A cha katiba kuhusu uadilifu, kuthibitishwa usalama na uwazi, na kwamba shughuli za kuweka na kuwasilisha fomu za 34A kutoka kwenye kituo cha kupigia kura hadi tovuti ya umma ilivurugwa. Baada ya kutupilia mbali masuala yote yaliyoibuliwa na walalamishi na kutoa uamuzi kamili kuunga mkono uamuzi huo uliotolewa tarehe 5 mwezi huu, mahakama hiyo ya upeo inakariri ipo haja ya marekebisho kikatiba kuhusiana na muda uliowekwa kikatiba wa siku 14 kusikiza na kuamua rufaa ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais. John Jacob Kuria, Darubini. Na mtazamaji, taslifu yake John Jacob Kuria kutoka kwenye idara ya mahakama inatukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. I'm the photographer of Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky. Twists that get better every day, just like you. Nishige mo, taki mchezo. Sikukwambia hapa uje uniletee mambo ambayo mimi sielewi. Nasikanisi? Ulipata ajali ya kipikipi ya akili kanini? Correct. Umepata. Mimi Mungu nimekuwa minji miaka mingi. Nimechoka. Ningependa at least niweze kubarikiwa nikuwe na kamtu kangu. Wapi pesa yao? Wanasema mambo ya pesa waambie. Yule mtu ambaye alinipatia pesa yake, aitishe mama yake. Unanipata? Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter at KBC Channel 1 na @Sarafina_Robi. Tukiendelea ni kwa Wizara ya Afya imesema taifa hili linanuia kukomesha dhana potofu zilizopo kuhusu utumiaji wa mbinu za kupanga uzazi. Akiongea wakati wa sherehe ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya upangaji uzazi, Dr. David Mulu ambaye ni kaimu afisa mkuu wa huduma za matibabu katika wizara hiyo alisema kusambazwa kwa habari au dhana hizo ambayo aghalabu hupitia mawasiliano yasiyo rasmi ni tishio kwa matumizi ya mbinu hizo. Mulu alisema wizara hiyo imeupa kipaumbele upatikanaji wa habari kuhusu mbinu hizo kama hatua muhimu. Kwa upande wake, afisa mkuu wa Baraza la Kitaifa kuhusu idadi ya watu na maendeleo alisema ipo haja ya kuhakikisha kwamba bidhaa zote za upangaji uzazi zinapatikana kwa wale wanaohitaji. And misconceptions around modern contraceptives are an existential threat to family planning uptake in Kenya. In particular, the youth below the age of 25 constitute approximately 66% of the country's population and are the most vulnerable constituency to myths and misinformation.
We are working towards improving sexual and reproductive health literacy to address contraceptive fears through appropriate and gender-specific interventions to reach the youth with factual sexual reproductive health information. Family planning empowers women to take charge of them, take charge of their lives, whilst enhancing their contribution to family well-being and overall national development. Therefore, making family planning a national priority is very important developmental investment. Moreover, ensuring that all women and girls have access to voluntary family planning will enable them to contribute to their communities and national improvement. They will improve their health and that of their families and speed up the progress toward the attainment and achievement of sustainable development goals and the country vision. There is the need to reduce the unmet need for family planning through public education and awareness creation and the provision of FP services to the last mile. Naam, sasa tuelekee mahakamani tena ambapo shahidi kwenye kesi sakata ya ufisadi ya shirika la NYS ameiambia mahakama jinsi nambari ya usajili wa zabuni alopewa ilivyotumika na kampuni nyingine. Akitoa ushahidi mahakamani, Divesh Patel ambaye ni mmoja wa wakurugenzi wa kampuni ya Intertractor Limited alisema baada ya muda wa zabuni yake kuisha aliweza kuongezewa tena kandarasi ya miezi 6. Kesi hiyo inasikizwa mbele ya hakimu Eunice Nyuto. Kesi ambapo watu 30 wamehusishwa na sakata ya kutoweka kwa shilingi milioni 226.9 katika shirika la NYS iliendelea leo mbele ya hakimu Eunice Nyuto. Shahidi wa upande wa mashtaka Divesh Patel alieleza mahakama jinsi nambari ya usajili wa kampuni ya Intertractor Limited ilivyotumiwa na kampuni nyingine. DCI. You got them from where? From DCI. You got them where? They came to our offices, Your Honor. And where are your offices located? On Mombasa Road, they came. Because we asked why they want to see our copies. So they showed us a document which was of some other company, but our contract number was on it. Patel alisema wakati muda wa kampuni yake ya mwaka mmoja ulipokamilika, alipigiwa simu akiulizwa iwapo bei ya vifaa alivyokuwa akiuza ilikuwa ile ile. Muda wa kampuni yake ya kuwasilisha vifaa hivyo uliongezwa kwa muda wa miezi 6. For 1 year, so they had extended, the ministry extended, they sent us a letter of extension of the contract. Kesi hii itaendelea kusikizwa hapo kesho. Na huko Samburu, washukiwa wawili walifikishwa mahakamani kuhusiana na shambulizi kwenye shule ya upili ya wasichana ya Kisima tarehe 24 mwezi huu. Lionel Ngino Metinda na Mesao Ledunda walishtakiwa kwa kuiba ng'ombe 10 wakati wa shambulizi hilo walotekeleza pamoja na watu wengine wakiwa wamejihami kwa bunduki aina ya AK-47. Walikiri mashtaka hayo mbele ya hakimu James Sijeni Wanyanga. Na sasa karibu kwenye safu ya biashara. Wafanyabiashara reja wameonywa dhidi ya kuuza aina 10 za mafuta ya kupikia ambazo uuzaji wake ulisitishwa na shirika la ukadiriaji ubora wa bidhaa kwa kutotimiza viwango vilivyowekwa. Katibu katika Wizara ya Ustawi wa Viwanda Balozi Peter Kaberia amesema kuwa kampuni hizo 4 zinazotayarisha aina hizo 10 za mafuta zimepewa barua za kuondoa bidhaa zao madukani na kwamba wateja na wafanyabiashara wanafaa kufuata taratibu zilizowekwa za kurejesha bidhaa yoyote kwa kampuni husika ya utayarishaji. Balozi Kaberia amesema kuwa bidhaa ambazo hazijatimiza viwango vilivyowekwa hutatiza hatua zinazopigwa na serikali katika upanuzi wa soko, na hivyo hatua za urekebishaji zinafaa kuchukuliwa kuepusha matatizo kama hayo. Kwa hizi na habari nyingine, hapa ni mkusanyiko wetu wa taarifa za biashara. Mnamo siku ya Ijumaa iliyopita, shirika la ukadiriaji ubora wa bidhaa lilisitisha uuzaji wa mafuta ya kupikia kutoka kampuni 4 za utayarishaji za humu nchini kutokana na viwango vya juu vya madini ya chuma kuliko vile vilivyowekwa. Shirika hilo linasema kwa kila kilo moja ya mafuta ya kupikia, kiwango cha madini ya chuma hakifai kupita zaidi ya gramu 25, sharti ambalo kampuni hizo hazijatimiza. Shirika la KEBS limesema kuwa uchunguzi umebainisha kasoro hiyo kwenye aina mahususi, ingawa idadi ya bidhaa zilizoathirika haijulikani. So the procedures of ensuring that
verification is done and this testing is done, it's not a spot thing. It is continuous. It's done throughout. So the industry has a responsibility to ensure that their products are compliant, and we don't make reference to them. We go straight to the product. Wakati huo huo, mwenyekiti wa halmashauri ya ustawi wa majani chai nchini KTDA David Ishoho anataka wakurugenzi wa zamani wa viwanda vya KTDA na wanachama wa zamani wa bodi ya KTDA wakome kuingilia uendeshaji wa halmashauri hiyo, akisema wahusiki tena katika viwanda vyote vinavyohusiana na halmashauri hiyo. Aliyesema hayo baada ya wanachama wa zamani wa bodi hiyo kwenda kwenye afisi za shirika hilo. Ichoho aliwahimiza wanachama wa zamani wa bodi ya KTDA kusubiri uamuzi wa kesi zilizo mahakamani kuhusiana na kuondolewa kwa wadhifani. Any action to be taken by any person interested in the matter lies on the outcome of the consolidated petitions. These matters have not been determined, and the current board, led by Mr. David Muni Ichoho, is in charge of the business affairs of the KTDA until all the matters in court are heard and determined. Na hatimaye, waagizaji bidhaa wameidhinishwa kuchagua iwapo watasafirisha shehena zao kutoka kwenye bandari ya Mombasa kupitia barabarani au reli ya kisasa. Kaimu mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya bandari nchini John Mwangemi alisema kuwa tangazo hilo la hivi majuzi linatimiza agizo la Rais William Ruto la kurejesha shughuli zote za bandarini kwenye bandari ya Mombasa. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's go. Keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Kila mara tunasema si mchezo kukosa michezo kwenye Darubini, hivyo basi tucheze sote michezoni. Mimi naitwa Timothy Kipnusu na ngwananga taarifa kwamba mabondia wa mchezo wa kickboxing kutoka vilabu mbalimbali hapa Nairobi wameboresha mazoezi yao kujiandaa kwa mashindano yajayo ya kuwania kombe la mwenyekiti ambayo yataandaliwa tarehe 22 mwezi ujao katika ukumbi wa Pumwani hapa jijini Nairobi. Haya yanajiri huku hisia kinzani zikiibuka kuhusiana na hatua hiyo. Mabondia hao ambao walikuwa wakifunzwa na kocha wa timu ya taifa Tarid Master katika kambi yao ya mazoezi mtaani Githurai Nairobi watatumia mashindano ya kuwania kombe la mwenyekiti kujiandaa kushiriki katika mashindano ya Kenya Open ambayo yataandaliwa mwezi Disemba hapa Nairobi. Tarid Master alitoa mwito kwa serikali na wahisani kuwasaidia kifedha wanapoandaa timu ya taifa itakayoshiriki katika mashindano yajayo ya kimataifa yakiwemo michezo ya Olimpiki mwaka wa 2024. Alisema kuwa hawajaweza kushiriki katika mashindano mbalimbali kutokana na ukosefu wa fedha. And we've been planning for this tournament for long now. Okay, last time we were supposed to go for an international assignment that was in South Africa, and that was the African Championship, but we didn't make it because all of us know that Kenya had an election period, and that's why we didn't manage to go. But the government was ready to support us. This time round, we'll be having our next tournament on the 22nd of October. That will be Chairman's Cup. It's all about our chairman for the federation, Mr. Professor Iraki Kangede.
Mabondia wakiwemo Phoebe Maithia na Jason Otieno wamesema kuwa wamejitolea kutia bidii ili kuhakikisha wanajipatia nafasi katika timu ya taifa itakayoshiriki katika mashindano ya siku zijazo ya kimataifa. I grew up just loving martial arts. I've grown a family whereby, I had co-family. So like when I was in class 6, that's when I discovered there are gyms, and then I'm like, let me try do something, let me check around. So I really loved since I was at a young age. And I've been playing kickboxing for the last 7 years now. It's a nice sport, and a lot of people are joining the sport. Why did you choose kickboxing and not any other sport? Well, at first I started with boxing, but after a few years I ventured into kickboxing because of the kicks and the punches. It used to fascinate me, and that's when I started playing kickboxing. Mabondia hao wanajiandaa kushiriki katika mashindano ya kuwania kombe la mwenyekiti yatakayoandaliwa tarehe 22 mwezi ujao hapa Nairobi. Mashindano hayo yamevutia jumla ya vilabu 15 kutoka kote humu nchini, miongoni mwao Takid, KDF, Tsunami, Scorpions, Menengai, miongoni mwa nyingine. Bila shaka tuwatakia kila laheri na tunatumai kwamba wataweza kupeperusha bendera ya Kenya kimataifa. Tuwagane na ndondi, tutupie jicho mpira wa wavu ambapo timu ya taifa ya wanawake ya mpira wa wavu Malkia Strikers itachuana na wakinzani wa jadi Cameroon kesho kwenye mechi yao ya 3 ya kundi A huko mashindano ya dunia yakiingia siku ya 5 nchini Uholanzi. Malkia Strikers imepoteza mechi 2 za kwanza seti 3-0 dhidi ya Uholanzi na Ubelgiji mtawalia. Tazama. Scott was ready for that and practice dropped it over. Licha ya kukita kambi nchini Brazil na Serbia kwa zaidi ya miezi miwili na kucheza mechi za kimataifa za kirafiki, kikosi cha Kenya kinaendelea kusuasua kwenye mashindano haya ya dunia. Malkia Strikers haikutoa ukinzani wowote kwenye mechi ya ufunguzi dhidi ya Uholanzi ambapo walipoteza seti 3-0. Bang! It's out of bounds. You knew what was going to happen. Mambo yalikuwa vivyo hivyo kwenye mechi ya pili ambapo makosa ya mara kwa mara yaliipa Ubelgiji ushindi rahisi wa seti 3-0. Kikosi hicho chini ya ukufunzi wa kocha Luis Amor de Maura sasa kitalazimika kubadilisha mbinu kabla ya kuchuana na Cameroon iliyoonyesha mchezo bora dhidi ya Uholanzi kwenye mechi ya pili ya makundi. Higher. Diagonal. Higher. Aidha, makocha hao wanaonekana kutatizika na wachezaji wa kikosi cha kwanza, kwani waliwajumuisha wachezaji tofauti kwenye mechi za kwanza. Malkia Strikers imeorodheshwa katika kundi A pamoja na wenyeji Uholanzi, Italia, Ubelgiji, Puerto Rico na wakinzani wa jadi Cameroon. Kwingineko, Ariana Warui, Jael Nyambura na Irania Sonia waliibuka washindi katika makala ya kwanza ya mashindano ya kuogelea ya kaunti ya Nairobi ambayo yaliandaliwa katika shule ya msingi ya Makini. Mashindano ya msimu huu ambayo yatakamilika mwezi Juni mwaka ujao yamevutia jumla ya shule 25 kutoka kaunti ya Nairobi. Katika mashindano ya mita 200 mtindo wa butterfly ya wasichana, Ariana Warui aliibuka mshindi baada ya kutumia muda wa dakika 3 na sekunde 43, nao Jael Nyambura na Irenia Sonia wakafuatana katika nafasi za 2 na 3 mtawalia. I normally swim in the morning before school so that I'm like awake in the morning, and in the morning I'm not really doing anything, and I also do swimming in the afternoon. Kwenye fainali ya wavulana mita 100 mtindo wa backstroke, Handrian Irungu alitumia muda wa sekunde 47.5 kumaliza mbele ya Lada Kahir na Adadai Kabungo waliochukua nafasi za 2 na 3 mtawalia. School finishes at 3 o'clock, and then now after 1 hour I go for swimming like at 4. So then from 4 I swim either to 4 to 6:30 or to 6. So that's how I balance, and I always swim Monday, Wednesday, Friday, and then on Tuesday and Thursday I'm normally free. That's when I do other sports like football or something like that. Heri Damboki aliibuka mshindi katika nafasi ya mita 100 mtindo wa freestyle mbele ya Adam Nesbitt aliyemaliza wa pili.
The event for today was quite challenging since it was like my first time doing it for a long time. But I'm glad I got nearly a good time, but I hope next time I'll do better. Shule ya msingi ya Makini, shule ya Hydra Swim Club na Seahorse ni miongoni mwa timu zilizotamba kwenye mashindano hayo. A swimmer coming to this event cannot be able to do all the events at a go. So you'll find that they do some events and they qualify straight away to level 2. So they'll proceed with those events that they've qualified to do in level 2. But if they don't have level 1 times, they'll come back again to try and do level 1 time. Mashindano ya msimu huu ambayo yatakamilika mwezi Juni mwaka ujao yamevutia shule 25 kutoka kaunti ya Nairobi. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Na sauti yake Daniel Mwendo, mwanahabari wetu huyo mwenye wingi wa makeke, ndio inatutamatishia habari za spoti. Wa Swahili wanasema kwamba kilicho na mwanzo daima dawamu, kikosi kuwa na mwisho. Tucheze tena hapo kesho majaliwa. Mimi naitwa Timothy Kipnusu Mikoba, narejesha kwa mwenzangu Sarafina Robi upande ule mwingine wa studio aweze kupigia msumari wa mwisho kwenye Darubini. Sarafina. Naam. Pale kwa kina Kipchoge bado wanasherehekea. Mbwembwe, shamra na mahanjam ndio inatokota kule, na hata mmoja wa wale ambao katika chumba chetu cha habari, naibu mhariri mkuu Graham Kirwa, manake ni huko ndiko anakotoka bado ni kunywa ile tunasema mursik katika lugha ya kule Kalenjin. Ndio inachangia kabisa. Bila shaka mtazamaji, kama alivyosema, bado tunaendelea kumshangilia na kumsherehekea mkimbiaji mkuu kabisa Kipchoge. Na vile vile mtazamaji, kama alivyoashiria mwenzangu Kipnusu, ni kuwa hapa ndipo tunatamatisha Darubini ya Channel 1 kwa wote waliotazama. Na muona Levis Kandia kutoka Baringo County, Eldama Ravine, anasema kwa amekuwa akifuatilia taarifa zetu na kwa sasa anaendelea kusubiri kipindi chetu maridadi kabisa cha Vitimbi. Kwangu mtazamaji, nasema shukrani za dhati kwa kutazama. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu Ishara amekuwa ni Anwangeshi. Kuwa na jioni njema, tukutane tena hapo kesho majaliwa. If you are a holder of any unclaimed financial assets, surrender all unclaimed